Hello everyone, I hope you're having a good Christmas Eve so far, or potentially any other evening if you're watching this later. I'm gonna do some reading today. I have 3 stories, well, 1 poem and 2 stories, and 2 of them is in English and 1 is in Norwegian. So sit back, relax, and let me tell you some stories. The first poem I want to read is A Visit from St. Nicholas. I know that this is a very common poem to read in Christmas times, especially in America. I don't really have a lot of connection to it personally, but I think it's really cute. Here we go. It was the night before Christmas, when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. The children were nestled all snug in their beds, while visions of sugar plums danced in their heads. And Mamma in her kerchief and I in my cap had just settled our brains for a long winter's nap. When out on the lawn there arose such a clatter, I sprang from my bed to see what was the matter. Away to the window I flew like a flash, tore open the shutters and threw up the sash. The moon on the breast of the new fallen snow gave the luster of midday to objects below, when what to my wondering eyes would appear but a miniature sleigh and 8 tiny reindeer. With a little old driver so lively and quick, I knew in a moment it must be Saint Nick. More rapid than eagles his courses they came, and he whistled and shouted and called them by name. Now Dasher, now Dancer, now Prancer and Vixen, on Comet, on Cupid, on Donner and Blitzen, to the top of the porch, to the top of the wall, now dash away, dash away, dash away all. As leaves that before the wild hurricane fly, when they meet with an obstacle, mount to the sky, so up to the housetop the courses they flew, with a sleigh full of toys and St. Nicholas too. And then in a twinkling I heard on the roof the prancing and pawing of each little hoof, as I drew in my head and was turning around, down the chimney St. Nicholas came with a bound. He was dressed all in fur from his head to his foot, and his clothes were all tarnished with ashes and soot. A bundle of toys he had flung on his back, and he looked like a peddler just opening his pack. His eyes how they twinkled, his dimples how merry, his cheeks were like roses, his nose like a cherry. His droll little mouth was drawn up in a bow, and the beard on his chin was as white as the snow. The stump of a pipe he held tight in his teeth, and the smoke it encircled his head like a wreath. He had a broad face and a little round belly that shook when he laughed like a bowl full of jelly. He was chubby and plump, a right jolly old elf, and I laughed when I saw him in spite of myself. A wink of his eyes and a twist of his head soon gave me to know I had nothing to dread. He spoke not a word, but went straight to his work, and filled all the stockings, then turned with a jerk, and laying his finger aside of his nose, and giving a nod, up the chimney he rose. He sprang to his sleigh, to his team gave a whistle, and away they all flew like the down of a thistle,
but I heard him exclaim ere he drove out of sight, "Happy Christmas to all, and to all a good night." I hope you enjoyed that one. The next is a story. I don't remember the first time I heard it. I feel like this is one of those stories that you just grew up with, that has always been around. And that's The Elves and the Shoemaker by the Brothers Grimm. A shoemaker, by no fault of his own, had become so poor that at last he had nothing left but leather for one pair of shoes. So in the evening he cut out the shoes which he had wished to begin to make the next morning. And as he had a good conscience, he lay down quietly in his bed, commended himself to God, and fell asleep. In the morning, after he had said his prayers, and was just going to sit down to work, the 2 shoes stood quite finished on the table. He was astounded and knew not what to say. He took the shoes in his hands to observe them closer, and they were so neatly made that there was not one bad stitch in them, just as they were intended, as a masterpiece. Soon after, a buyer came in, and as the shoes pleased him so well, he paid more for them than what was customary, and with the money the shoemaker was able to purchase leather for 2 pairs of shoes. He cut them out at night, and the next morning was about to set to work with fresh courage, but he had no need to do so, for when he got up they were already made, and buyers also were not wanting, who gave him money enough to buy leather for 4 pairs of shoes. The following morning too, he found the 4 pairs made, and so it went on constantly. What he cut out in the evening was finished by the morning, so that he soon had his honest independence back, and at last became a wealthy man. Now, it befell one evening, not long before Christmas, when the man had been cutting out, he said to his wife before going to bed, "What think you if we were to stay up tonight to see who it is that lends us this helping hand?" The woman liked the idea and lighted a candle, and then they hid themselves in a corner of the room behind some clothes which were hanging there, and watched. When it was midnight, 2 pretty little naked men came, sat down at the shoemaker table, took all of the work which was cut out before them, and began to stitch and sew and hammer so skillfully and so quickly with their little fingers that the shoemaker could not turn away his eyes for astonishment. They did not stop until all was done and stood finished on the table, and then they ran away quickly. The next morning the woman said, "The little man has made us rich. We really need to show them that we are grateful for it. They run about so and have nothing on, and must be cold. I'll tell you what I'll do. I will make them little shirts and coats and vests and trousers, and I will knit both of them a pair of stockings. And you should make them 2 little pairs of shoes." The man said, "I shall be very glad to do it." And one night, when everything was ready, they laid their presents all together on the table instead of the cut-out work, and then concealed themselves to see how the little men would behave. At midnight, they came bounding in and wanted to get to work at once, but as they did not find any leather cut out, but only the pretty little articles of clothing, they were first astonished, and then they showed intense delight. They dressed themselves with the greatest rapidity, putting on the pretty clothes and singing, "Now we are boys so fine to see, why should we longer cobblers be?"
And they danced and they skipped, and leaped over chairs and benches. At last they danced out of doors. From that time forth they came no more, but as long as the shoemaker lived, all went well with him, and all his undertakings prospered. And that's the origin story of house elves. Give them clothes to set them free. I think it's a cute little story. The last story I want to read is a Norwegian story. And this story is told every Christmas Eve on TV. So I figure it was appropriate. Now this story is called Snekker Andersen og julenissen av Alf Prøysen. Det var en gang en far som het Snekker Andersen. Og han hadde mange unger, slik som far bruker å ha. Og så var det en julekveld at han liste seg ut mens ungene og fru Snekker Andersen satt og knekte nøtter for å spise filippiner. Han skulle ned i vedskjulet sitt, for der hang det en julenissedrakt, og på en kjelke lå det en stor sekk med gaver. Så tok Snekker Andersen på seg julenissedrakta og dro kjelken med julegavesekken ut på gårdsplassen. Men så var det så glatt akkurat den julekvelden, så Andersen datt så lang han var, opp på kjelken og sekken. Og så var det en bratt bakke ned mot hovedveien, og så sklei de dit, både sekken og kjelken og Snekker Andersen. Like ved hovedveien kom det en annen mann i julenissedrakt med en kjelke. «Halvvei!» ropte Snekker Andersen og prøvde å styre unna, men han så ikke så godt bak julenissemaska. Og så butta de så de rumla i grøfta, begge to. Om forlatelse, sa Snekker Andersen. Om forlatelse selv, sa den andre. Vi er nok ute i samme æren vi, sa Snekker Andersen. De har fått på dem julenissedrakta de også, sa han og lo. Og så rekte han frem handa si og presenterte seg. Snekker Andersen. Julenissen, sa den andre og kom med handa si. Lo Snekker Andersen. Ja, det går jo an å tøyse litt. Det er jo julekvelden, og det er det så rart med det. Akkurat, sa den andre. Og vil du som jeg nå, så går jeg til dine unger og gir dem gaver, og så går du til mine unger. Men da må du ta av deg den dumme nissedrakta. Men hva skal jeg kle meg ut som da? Sa Snekker Andersen. Du behøver vel ikke kle deg ut. Ungene mine ser nisser hele året rundt, men en ordentlig snekker har de aldri sett. Og hver jul bruker jeg å si, hvis dere er snille nå, så kommer Snekker Andersen om julekvelden, når jeg reiser rundt med gaver til alle menneskebarna. Men det har jo aldri falt seg slik at jeg har truffet deg. Skal vi bytte slik at ungene mine slipper å sitte alene hele julekvelden? Jo, det kunne vi godt, sa Snekker Andersen. Men det er bare det at jeg har ingen gaver til ungene dine. Gaver, sa julenissen. Er ikke du en snekker da? Jo, sa Snekker Andersen. Da kan du bare ta med deg noen plankebiter og små spiker, og så har du kanskje kniv. Jo da, Snekker Andersen hadde kniv, og han fant plankebiter og små spiker i vedskjulet. Nå kan du bare gå i fotefara mine innover i skogen, sa nissen. Så tar jeg kjelken og sekken din og ringer på. Du bor i andre etasje, du vel? Jo, sa Snekker Andersen. Og så gikk nissen opp til snekkerhuset, og Snekker Andersen gikk innover i skogen der nissen hadde gått. Han behøvde ikke gå så langt. Det var bare forbi 2 graner og en stein og en stubbe. Og bak stubben stakk det opp 3 små popluer. Nå kom han, ropte nisseungene og fløy i forveien mot et vindfelttre som lå med rota i været. Og da Andersen kom på den andre siden av rota, stod nissekona og ungen og ventet. Nå kommer mor, nå kommer Snekker Andersen, se på han, er han ikke lang? Så da unger,
Jeg skulle tro dere aldri hadde sett folk før, sa nissekona. Men vi har aldri sett en ordentlig snekker, ropte ungene. Kom inn da, snekker Andersen. Ja, du får være så god å gå inn, sa nissekona og løftet på en grein. Og Andersen bøyde den lange ryggen sin og smøg under greina og fulgte etter nissefolk innover. Og så sto han i en lite stue med steinovn og stubbestoler og mosesenger med tepper av tyttebærlyng. I den minste senga lå en liten unge, og borti kroken satt en gammel nisse og nikket med huet. Har du med deg kniv? Har du med deg plankebiter og småspiker? Knurrte nisseungene og holdt og dro i snekker Andersen. Så da. Andersen må få lov til å komme innenfor døra før dere begynner å mase, sa nissekona. Sett deg da, Andersen. Er det fremme nisse her? Pep den gamle nissen i kroken. Det er Andersen, snekkeren, ropte den største nissegutten i øret hans. Han er så gammel av bestefar, han kommer aldri ut mer. Du får gå bort og hilse på han, så blir han så glad. Jo da, Andersen gikk bort og hilste på gamle nissen og tok han i handa. Det var som å ta i barkeflis. Nå får du sette deg da, Andersen snekker, sa ungene. Vet du hva du skal lage til meg? Sa den største nissegutten og smilte meg til han. Du skal lage en kjelke, kan du det? En liten lekekjelke? Ja, jeg får prøve, sa Andersen. Det gikk ikke lenge før kjelken var ferdig. Så er det min tur, sa den mellomste nisseungen. Det var en liten jente som svingte seg med 2 musefletter. Hva vil du ha da? Sa snekker Andersen. Dokkeseng, sa nissejenta. Har du dokke da? Sa Andersen. Nei, men jeg får låne ungen til skogsmusa en gang iblant. Og ekornungene får jeg leke dokke med så mye jeg vil. De bare synes det er gøy å leke dokke de. Gjør dokkeseng da. Og så laget Andersen dokkeseng. Hva vil du ha da? Sa han til den minste nissegutten, som sto og var genert og hadde 3 fregner på nesen. Vet ikke, hvisket gutten. Å jo da, han vet det nok. Han visste det før i dag. Bare si det da vel, sa de andre ungene. Snurrebass, hvisket den vette gutten. Ja, men da skal du jammen få snurrebass, sa Andersen og lagde snurrebass. Og så må du lage noe til mor, maste ungene. Nissekona hadde stått og sett på hele tida. Hun gjemte noe bak ryggen sin. Hysj da, unger, sa nissekona. Bare si hva du vil jeg skal lage du, sa Andersen. Ja, sa kona og viste frem det hun hadde bak ryggen. Det var en grautsleiv, men den var gammel og flisete og hadde en diger sprekk, så det gikk i hvert fall ikke an å spise suppe med. Kan du få noe skikk på denne her, tror du? Sa Andersen og klødde seg med tømmermannsblyanten som han hadde bak øret. Jeg får heller lage en ny sleiv til deg. Så tok han og spikket ut en fin rot som han fant ved utgangsdøra og laget sleiv til nissekona. Og da han var ferdig med det, fant han en lang rett rot med en krok på toppen, og så satte han seg og begynte å spikke på den. Men han sa ingenting, og ungene maste og spurte hva han lagde. Men Andersen sa ingenting før han var ferdig, og da var rota blitt til en fin stokk. Vær så god, bestefar, ropte Andersen og gikk bort til gamle nissen ved stokken. Og til slutt tok han alle flisene og gjorde en liten linele på lette vinger som han hengte over senga til den minste nisseungen. Nei og nei, dette var stas, sa nissekona. Ja, nå skal du jammen ha mange takk, Andersen. Takk pent unger, kom hit, takk Andersen. Å ja, denne julekvelden kommer vi aldri til å glemme. Takk, ropte ungene. Og så kom gamle nissen stavren over gulvet med den nye stokken sin og sa, tusen takk. Nå hørte Andersen noen som tuslet utenfor døra. Og så sa han, takk like måte, og godt nyttår. Og så skyndte snekker Andersen seg ut, og der stod julenissen med kjelken og den tomme gavesekken.
Takk for hjelp, Andersen, sa julenissen. Det var så ungene da du kom. Jo da, den ble glad dem. Nå venter den bare på at du skal komme hjem, tenker jeg. Hvordan gikk det med deg da? Han ble ikke redd, vel, vesle gutten min. Så langt ifra, sa julenissen. Han trodde det var du, han. Ditt fanget pappen min, jeg, sa han hele tiden. Ja, nå får jeg skynde meg hjem, sa Andersen. Og så sa han god jul enda en gang, og så gikk han. Det var begynt å snø, så det var så vidt han kunne finne igjen sporet. Får jeg se på gavene deres da, sa han til ungene sine, da han kom inn i stua. Men da lo ungene. Du har vel sett dem før, du. Du så vel gavene når du var julenissen i sted. Nei, jeg har vært hos julenissungene og laget gaver til dem, jeg, sa Andersen. Hvor bodde de igjen da? Spurte ungene og lo enda mer. Innover der og bortover sånn, sa Andersen og pekte. Nå snødde det mer og mer. Snart var alle sporene etter snekker Andersen ved julenissen borte. I do hope you enjoy these stories, that you have a wonderful evening, and happy holidays.